So we start right away with the press conference. Coach, the results came through 3 points in the back at home. Your impressions of the 90 minutes plus Yes. 4 minutes. Nous avons prévu que ça va être un match difficile contre Magesi parce que c'est une équipe spécialiste à bloquer le grand club. Elle sait comment bloquer et parfois profiter dans une petite contre-attaque ou une balle arrêtée. On savait que c'était difficile. Certainement, nous avons été très très mauvais, sincèrement, honnêtement, la première mi-temps, méconnaissable. Je pense que c'est un peu dû au trop de changements qu'on était obligé de faire vu les suspensions et les blessures. Deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. Et dans ce genre de match, le plus important, c'est d'avoir 3 points, même s'il n'y a pas la manière, mais bon, le plus important, d'abord le 3 points. We knew that it was going to be a difficult game against Magesi that has shown before to be to know how to play those big clubs, and make a low block and sometimes take advantage of a counterattack or set pieces to score on you. It's true that the first half we were not good at all. Probably due a lot of changes that we had to make regarding the availability of the players. But second half we were a little bit better in a lot of areas of the field. But these kind of games, the biggest thing and the important thing is the 3 points. Congratulations, Coach. We move on straight away. Take your name, your question, short questions to make it easy for interpretation. Thank you. Let's start. Coach, in terms of the times, we in March now. Um, Looking at a player like Njabulo Blom, taking him off at half time. I don't think there's any more excuses about fitness and whatever. What is the issue with Blom that many expected him to come back and dominate the PSL because he was playing at a very good level in America. What is the issue? Is it fitness? What's the problem? J'ai compris ce qu'il veut dire. Je pense que d'habitude, je ne veux pas parler ni juger un joueur dans les médias. Certainement, il n'a pas été dans ce meilleur niveau aujourd'hui. On verra les causes, le pourquoi des choses, mais s'il y a un souci, un problème, ça sera à l'intérieur de l'équipe, mais pas. Je vais pas juger mon joueur au niveau des médias ici en dehors. On verra est-ce qu'il n'est pas à l'aise ou s'il n'y a pas de souci, mais certainement, il n'était pas à son meilleur niveau aujourd'hui. I don't want to judge the performance of one of my players. Here we will look at different data and videos about his performance to try to find out why, because we as well believe that he was not in his best condition today and was not as well his best performance today. That we agreed at, but we will take a look at it using every tools that we have. We'll go at the back first. We'll come back around. From Flapost. Coach, I was just looking at statistics today. In your previous teams, at ASFA, I think you scored 65 goals. Young Africans in the season scored 71. From looking at the number of goals that Kaizer Chiefs is scoring, what could be, you creating chances for the team, what could be the issue? Je pense que les deux championnats ne sont pas les mêmes, même si je trouve au Maroc le championnat quand même assez très élevé sur le plan technique et tactique. Même mon collègue Roland il disait dans son interview sur la difficulté du championnat marocain. Vous savez, tout dépend des qualités des joueurs que vous avez.
Mais je pense qu'un grand club doit avoir de grands joueurs pour pouvoir faire du grand jeu. Je pense que euh, c'est différent. Vous devez vous adapter par rapport aux particularités de votre noyau et essayer de le faire progresser. Tu ne peux pas faire autrement. On verra par la suite. It's the two leagues are different. Moroccan league and South African league. Um, Even my colleague Rorani said that he feels that the Moroccan league is a little bit tougher and a little bit technical and tactical. But if you come back here, um, it's the best thing is we are creating opportunities. Um, Big clubs like our club, they need to have um, big players, and we we work every day to try to score more, and to the players that we have to make them improve in terms of finishing and scoring and creating opportunities, and we believe that we will get there. Je vous donne juste un exemple maintenant. Nous avons été dans l'incapacité de faire monter les latérales gauche parce que c'est un axial gauche. C'est des difficultés dans le squad, peut-être l'équilibre, le potentiel, pour vous dire qu'on ne peut pas toujours faire le football qu'on souhaite faire lorsque vous avez des blessés ou des absences. On ne peut pas demander par exemple, le Moudi de monter alors qu'on a besoin de quelqu'un qui monte par rapport à l'arrière. Euh, pour vous dire, c'est juste un exemple par rapport à ce que... Just an example is sometimes you are the dominating team, but because of the profile of the players that you have, for example, you have like a player like Dove playing left back. The qualities that he brings you are different than someone that could go all the way and making crosses. That's why you need to adjust your team and you need to adjust how you play. Thank you. The coaches will assist us to keep it a bit short. We're going to move to Karabo quickly. Good evening, Coach. Congratulations on the win. Thank you. Machine Noble comes in, he plays as a deep six. Did you ask for more responsibility from him because he's a player that likes to have the ball offensively? What was your conversation with him? Did you want him to have more responsibility to show his defensive side? C'est vrai que nous avons pris un peu plus de risques. Nous avons voulu quelqu'un qui a plus de qualité de sortir proprement le ballon, même si on a joué en déséquilibre en faveur de l'offensive. On sait que Mchini c'est pas un 6 et Georges n'est pas non plus un 6. Mais à un certain moment, le coach doit prendre, quand il voit que les choses n'avancent pas, il doit prendre les risques. Le football, les risques ici, on a joué déséquilibré vers l'offensive. Et je pense que même s'il a joué en 6, il a bien fait son rôle, lui, Georges Matelot. Oui, c'est ce qu'on voulait, au fait, par son entrée. It's true that Kobo played a different role than usually, but we felt that at that moment, Magesi were, defending deep, and we needed more technical quality to bring the ball to link up the midfield and the attacking, and that's at some point you need to take a risk if you see that to get the result that you want, and that's the risk that we took, and we felt that we were a little bit unbalanced. We were a little bit too offensive, but we wanted to take the risk to get the result. Et pour Ngobo, c'est un bon joueur techniquement, il est très intelligent. Juste, je veux qu'il élève son niveau de jeu, surtout au niveau d'agressivité, au niveau d'engagement physique. C'est ce qu'il manque, ces paramètres. Dernièrement, en entraînement, j'ai vu qu'il a compris, il s'est donné, c'est pour ça qu'il est là. Et notre rôle de faire évoluer le joueur par rapport à leurs manquements. Donc c'est comme ça que...
About Kobo, we believe that he's a very technical player, very smart player. But we want him, and we have discussed him about him to get more physical in his game, because when you play in the middle of the park, there is not a lot of spaces. People, they get on you very quickly. Then we needed him to add up the the quality in his game. Last two questions. We've got Temba first. Thank you very much. So, Coach, I'm just looking at the two types of players that you have. Now, that's where man management comes in. Eranga, the fans are always on his case. How do you deal with him mentally? Even the small mistakes that he makes, the fans are on his case. How do you deal with that? And the second one would be Bule Modi. He does everything right, but the final ball either hits the post. How do you deal with these two types of players mentally? Vas-y pour Il y a Ranga. deux joueurs, Ranga, qui les fans sont toujours sur lui, même s'il fait une petite faute, ils sont toujours sur lui. Comment est-ce que Mm. tu gères ça mentalement? Et Moody, qui fait, Mm. fait les bonnes choses, mais Je qui pense n'arrive que, pas à finir. I think, un joueur qui appartient, qui prend la vareuse de Kaizer Chiefs, doit avoir vraiment un mental très très fort et supporter la pression, comme le coach aussi, doit être mental fort pour supporter la pression parce que c'est un très grand club. Vous devez être très fort et ne pas être impacté par, par les critiques ou le mécontentement et rester focus sur ta tâche. On savait qu'il y avait beaucoup de bons joueurs qui sont bons mais mentalement faibles, ils n'ont pas pu rester. Ils sont partis ailleurs, ils étaient meilleurs. C'est ce que je pousse toujours mes joueurs d'être concentrés, d'être forts mentalement. J'espère qu'à l'avenir, ça soit. On apprend chaque fois de chaque match. J'espère qu'Eranga aurait appris peut-être d'être plus focus, même si c'est le football. Par rapport à Moody, c'est Moody. Il avait la finition, vraiment, il serait un titulaire à Bafana, Bafana. Il doit travailler sur cet aspect-là. Et je lui ai encore dit, je lui parle à chaque match, regarde, il faut scanner, il faut lever la tête et tout ça. C'est un très bon joueur. Espérons qu'il va s'améliorer et être conscient de ces paramètres-là. S'il va corriger ces paramètres, vraiment, il va élever son niveau au niveau de l'équipe. About Ranga is, to play in a teams like Kaizer Chief, you need to have a big mental. Need to have a big mindset. It's a team that has a lot of fans. That means the criticism comes very easily. That's why you need to be very strong mentally. Even when you are at your lowest, you need to stay focused. You need to 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 stay mentally very strong. And we hope that Ranga is getting that and is seeing that you need to have a strong mentality to play in these kind of teams. And about Pule, it's we work with him about his finishing, because we believe that if he improves on that, he's going to be a very big player, because he's a player that gives you a lot of things, defensively, offensively, 1v1, attacking, and if he improves that thing, and it's a click. If when he's going to click, we believe that he can even be a starter in even Bafana Bafana. Two gentlemen going to share the slot. Let's start with you. You're going to ask your questions back to back and we close. Good evening, Coach. Now, for freelance journalist. Could you just acknowledge right now the quality that Dove has? Would you say the solution for that left back challenge that we having? Well done, coach. You're a leader. Okay, the leader coach. Just to take you back, when you're talking about the attack, one thing I also noticed this past weekend in Pretoria, especially from the level side, makes very good runs, puts in crosses, but there's not more numbers coming into the box in terms of the box entries. What is the problem around that team? And also maybe just more on Dudley. How serious is his injury? Because I saw him. He was also included in the squad to make the national team.
Yes. You got them both, coach? Yes, la We'll première start partie, with c'était. Dove. Is he a Yes. solution? Est-ce que peut être une solution C'était sur le poste latéral? comme un coach, je suis obligé de trouver des solutions, quelles que soient les possibilités, car c'est mon rôle et ne pas se plaindre. Malheureusement, Happy il est blessé pour longue date. Titi est parti, c'était la solution. On disait que plus ou moins le profil d'Ovi, c'est un central gauche. Défensivement, je crois qu'il est en train de nous aider. Offensivement, on ne peut pas tout demander. Par rapport à Kroos, je crois qu'il aussi c'est un central gauche. Il ne faut pas oublier, c'est pas un arrière gauche, mais qu'il a une petite crise en confiance. Il faut le protéger le temps qu'il reprend sa confiance. Je suis obligé de trouver des solutions. Pour le nombre d'attaquants, vous savez, le dernier match après Pretoria, il y avait beaucoup de tâches défensives, peut-être nouveau, beaucoup de tâches énormes. On était plus ou moins correct défensivement, mais offensivement, on n'était pas assez à la hauteur alors qu'il y avait moyen. C'est comme ça qu'on développe une équipe. L'équipe, pourquoi je parle toujours de building une équipe? Dans ce genre de match, le jour où on arrive à être bon offensivement et bon défensivement, comme on l'a été les derniers matchs, c'est là où on dit vraiment, voilà, la grande équipe, elle est là. Mais pour le moment, on n'est pas encore là. About Dove, it's true that he's been playing as a center back, as a left center back, but as a coach, you need to find solutions within your squad. Happy he's injured. Titi he left, and Kroos as well. He was not a natural center back, and he's going through a little bit of lack of confidence. We need to protect him to get him back to his level. Defensively, Dove gives you the stability, everything, but sometimes you can't ask everything from a player. You need to play on his strengths. About the attacking. For example, if we come back to the game against Mamelodi Sundowns, there was a setup in defensive defensive animation, which probably gave us a little bit of struggle to get there when we had the ball up top. But that's how we build a team. If in those moments, because we feel that we were good defensively, but we didn't have enough numbers or enough conviction to get there and to try to get something there. But that's where you say that you are building when in those two moments you have equal opportunities. If you are good defensively in those kind of big games, and you can be very good as well offensively. Totally. D'autres, c'est une petite blessure de fatigue légère, vu les efforts qu'il a fait. Il faut le conserver par rapport. About Dotri, it's just was just a discomfort. We didn't want to take a risk, and he will be back for the next game. We thank the two Why you smile? coaches and all the best in your next game. Members of the media, thank you. Travel safe, take care on the roads, and have a good night. I speak French.